Next, term of president office. Term of president office, it is 5 years. சரியா? Term 5 years. However, அவர் இடையிலே வந்து எப்ப வேணாலும் he can resign by writing a resignation letter to vice president. ரொம்ப ரொம்ப important. Or can be removed by the process of impeachment. So இடையில இதெல்லாம் பண்ண முடியும். President can hold office beyond the term of 5 years until his successor assumes charge. He is eligible for re-election to the office and he may be elected any number of times. So இதெல்லாம் தான் conditions. Next, impeachment. So அப்ப grounds for impeachment constitution mention பண்ணிருக்கா? Yes, president can be impeached for violation of constitution அப்படிங்கிற ground மட்டும் தான் சொல்லியிருக்குது constitution. So ground அப்படிங்கிற violation of constitution. ஆனா இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் வயலேஷன் அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்ணவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரொசீஜர் பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் கேன் பி இனிஷியேட்டட் இன் எய்தர் ஹவுஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட். சரியா? த இனிஷியேஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி சப்போர்ட்டட் பை 1/4 ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ். சரியா? 1/4 ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு. அண்ட் 14 days notice வந்து பிரசிடென்ட்க்கு சர்வ் பண்ணணும். And it should be passed by majority of 2/3 of total membership. Majority of 2/3 of total membership. சரியா? அதுக்கு அடுத்த ஹவுஸ்க்கு சென்ட் பண்ணி அங்கேயும் இதே மெஜாரிட்டியில பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா he is impeached. Next, vacancy in president's office. On expiration of the term or by his resignation or by impeachment or by death or by disqualification. So அப்போ 5 conditions இருக்கு. 5 conditions for creation of vacancy in president's office. சரியா? expiration of the tenure, resignation, impeachment process, death or disqualification. அப்ப இங்க கண்டிஷன்ஸ் என்ன சொல்லுது? The election must be held as soon as possible. சரியா? The election must be held as soon as possible to fill the office, provided அது வரைக்கும் vice president will discharge the functions of president. சரியா? இப்போ ஒருவேளை வைஸ் பிரசிடென்ட்டும் இல்ல அப்படின்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இருக்கணும். இப்ப அவரும் இல்ல அப்படின்னா சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட். அப்ப அந்த ஆர்டரும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Next, powers and functions. Powers and functions.
ஸோ இந்த பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவா ரீட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் எப்பவுமே கேட்கறாங்க. All executive actions of government of India are formally taken in the name of the president. All executive actions should be carried on in the name of the president, and he can make rules specifying the manner in which the orders and other instruments executed in name shall be authenticated. எப்படி இருக்கணுங்கிறதே அவரே சொல்லுவாரு. Make rules for more convenient transaction of business of union government and for allocation of said business among the ministers. Appoints prime minister and other ministers. They hold office during his pleasure. Appoints attorney general of India and determines his remuneration. Attorney general hold office during pleasure of president. Appoints comptroller and auditor general, chief election commissioner and other election commissioners, chairman and members of UPSC, governors of state and members of finance commission. இவங்க எல்லாருமே appointed by the president. He can seek any information relating to administration of affairs of the union and proposals for legislation from the prime minister. Require the prime minister to submit for consideration of council of ministers any matter on which the decision has been taken by the minister without consideration by the council. Appoint interstate council to promote interstate and interstate cooperation. Administers union territories through administrators appointed by him. Declare any area as scheduled area and have powers with respect to administration of scheduled areas and tribal areas. So இதெல்லாம் அவரோட executive functions. Legislative, he can summon or prorogue the parliament, dissolve the Lok Sabha, summon joint sitting of both the houses of parliament, address the parliament at commencement of first session after each general election and first session of each year. Send message to house of parliament whether with respect to bill pending in the parliament or otherwise. He can appoint any member of Lok Sabha to preside over its proceedings when the office of both speaker and deputy speaker fall vacant. Similarly, he can appoint any member of Rajya Sabha to preside over the proceedings when chairman and deputy chairman is vacant. Nominates 12 members to Rajya Sabha having special knowledge in the field of art, science, literature and social service. So இந்த மாதிரி legislation provisions இருக்கா. Financial powers பாத்துங்க, money bill can be introduced in the parliament only with his prior recommendation. He causes to be laid before the parliament the annual financial statement. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த பாயிண்ட் தான் 2024 கொஸ்டின்ல கேட்டனா அதுக்கு ஆன்சரே தப்பா கொடுத்தாங்க. சரியா? அப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் தான் உங்களுக்கு இந்த ஆனுவல் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்லிமெண்ட்ல இது பண்றது. No demand for grant can be made except on his recommendation. He can make advances out of contingency fund of India to meet any unforeseen expenditure. Constitutes finance commission every 5 years for to recommend distribution of revenue between center and state. அப்ப இதெல்லாம் இவரோட மேஜரான பவர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டிகல் 53, 74,
75 இந்த மூணுமே கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஃபைனலா என்ன சொல்லியிருப்பான் அப்படின்னா, பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறவங்க அக்கார்டிங் டு ஆர்டிகல் 74 according to article 74 shall act சரியா shall exercise his function in accordance with the advice of council of ministers அப்படின்னு கொடுத்திருப்பான் 74ல. அப்ப அவரு எடுக்கக்கூடிய எல்லா முடிவுகளும் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் சொல்றதா கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருப்பான். அதனால பிரசிடென்ட் ஹாஸ் no constitutional discretion. No constitutional discretion. Yeah, and has only situational discretion. Situational discretion. ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸ் பாத்துங்க. இதெல்லாம் அவரோட சிச்சுவேஷனல் டிஸ்கிரிஷன். ஒரு 3 கண்டிஷன்ஸ் தான். அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் when no party has clear cut majority. சரியா? when appointment of prime minister when no party has clear cut majority in the Lok Sabha. Dismissal of council of ministers when they cannot prove the confidence. சரியா? or dissolution of Lok Sabha if council of ministers lost majority. அப்ப இந்த 3 கண்டிஷன்ஸ் தான் அவங்களுக்கு சிச்சுவேஷனல் டிஸ்கிரிஷன். அப்ப அவங்களுக்கு நோ கான்ஸ்டிடியூஷனல் டிஸ்கிரிஷன் பிகாஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல் 74. அப்ப 53 என்ன சொல்லுது? 74 75 தெளிவா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. இதை தாண்டி ஆர்டினன்ஸ் பவர். அப்ப ஆர்டினன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் பவர்ஸ். சரி, இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் பவர் issued to the president. சரியா? when the பார்லிமெண்ட் வந்து செஷன்ல இல்லாத போது ஒரு இமிடியேட்டா ஒரு சட்டம் வேணும் அப்படின்னா that can be issued by the president. So that is called as ordinance. அப்ப பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறவரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னால சென்ட்ரல் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல மட்டும்தான் ஆர்டினன்ஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இட் cannot abridge the fundamental rights. It cannot take away the fundamental rights. Ordinance power is also not a discretionary power. சரியா? Discretionary power, it is introduced based on the advice of council of ministers. ஆர்டினன்ஸ் வந்து ஆர்டினரி லா. சரியா? அதே மாதிரி இந்த டாக்ஸேஷன் சம்பந்தமா இதெல்லாம் மாத்துறதுக்கு இஷ்யூ பண்ணலாம். ஆர்டினன்ஸ் cannot be used to amend the constitution. It cannot be used to amend the constitution. இதெல்லாம் இங்க இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்.